Serían todos los días. Nota un error, nota una palabra. Se rían de su comida. De la lonchera sencilla que lavaba al trabajo. De cómo comía en silencio. De cómo bajaba la mirada y no decía nada. Para ellos era solo otro obrero más. Un hombre invisible. Débil. Fácil de humillar. Lo que nadie sabía. Es que esa lonchera escondía una historia. Ese silencio era mucho más peligroso de lo que imaginaban. El primer día llegó antes que todos. Todavía no había ruido, en hay gritos, en hay risas. Solo el sonido del metal, el polvo, en el aire y el sol empezando a subir. Se cenó en un rincón, como quien no quiere molestar. Sabía cómo funcionaban esos lugares. Mientras menos te noten, mejor. A las 12 en punto, la serena sonó. Hora del almuerzo. Busco sombra y la encontró bajo un árbol grande. En el extremo del terreno. Y había un grupo ahí. Hablaban alto. Rían. Ese empujaban entre ellos. No era el lugar ideal, pero era el único. Se sentó un poco apartado. Sacó su bolsa de tela y abrió la lonchera. Arroz. Frijoles. Un pedazo pequeño de carne. El silencio fue inmediato. No necesito levantar la vista para sentirlo. Las miradas. La pausa incómoda. Y luego la risa. Eso es todo. Dijo uno, sin disimular. Otro se acercó más. Demasiado cerca. Hermano. Eso no alcanza ni para un niño. Sacaron el celular. Una foto. Luego otra. Risas más fuertes. Él no respondió. Agarró el tender y empezó a comer despacio. Cada bocado lo pasaba, pero no por el sabor, sino por lo que venía con él. Mañana trae más. ¿Sí? Gritó uno mientras se alejaba. O mejor, trae dos por ese acaso. Más risas. Terminó en silencio. Cerró la lonchera y se levantó, sin mirar a nadie. Volvió al trabajo como si nada hubiera pasado. Nadie vio cuando, en el segundo piso, se apoyó contra la pared. Nadie vio sus manos temblar. Nadie escuchó el suspiro largo que soltó antes de seguir. Y esa noche, en casa, su hija estudiaba en la mesa. Lo sonrió como siempre. ¿Cómo te fue hoy, papá? Él devolvió la sonrisa. Forzada, pero firme. Bien, hija. Todo bien. Porque algunas verdades todavía no estaban listas para salir la luz. Los días siguientes fueron iguales. Demasiado iguales. Llegaba temprano, trabajaba en silencio y evitaba cruzar miradas. Pero el mediodía no había escape. La sombra del árbol seguía ahí. Y ellos también. Parecía que esperaban ese momento. Como es el almuerzo fuera un espectáculo. Ya había empezar. Decía uno. Antes incluso de que se sentara. Él abría la lonchera. Siempre simple. Siempre lo justo. Y las risas venían solas. Hoy que hey. Eras otra vez que sorpresa. Eso no es comida. Es castigo. Un día empezaron a grabar videos. Al principio de lejos. Después sin vergüenza. Saluda, campeón, decía uno, acercando el celular a la cara. Él no reaccionaba. En hay una palabra. En hay una mirada. Comía. Porque tenía que comer. Porque no podía desperdiciar nada. Porque cada grano ahí tenía un motivo. Una tarde. Alguien empujó su lonchera sin querer. La tapa se abrió. Un poco de comida cayó al suelo. Risas. Aplausos. Como si fuera un show. UPS perdón, dijo uno, sonriendo. El recogió lo que pudo. Sopló el polvo y siguió comiendo. Por dentro, algo se rompía. Pero por fuera, seguía igual. Un hombre mayor, sin más lejos, lo observaba todo.
no rea, nunca lo hizo. Avisas pariciacur decker algo, pero ese calaba. Esa noche, en casa, su hija le mostró un cuaderno. Planos, cálculos, un proyecto, que te parece? Pregunto, ilusionada. El miró con atención. Demasiada atención para alguien simple. Aquí, este support este débil, dijo señalando. Si cargas peso, puede faller. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo sabes eso? El sonrió, cansado. La vida enseña muchas cosas. Cerró el cuaderno y fue a su habitación. Abrió un cajón. Debajo de ropa vieja, había una carpeta amarillenta. No la abrió. Solo la tocó. Oh no. Todavía no. Al día siguiente, algo pasó en la obra. Una grita, pequeña, pero peligrosa. Todos entraron en pánico. Opinions. Gritos. El observo desde atrás. En silencio. Esto hay que romperlo todo. Dijo uno de los mismos que se rían. El dio un paso al frente. Solo uno. No hace falta, dijo en voz baja. Se puede reparar. Risas inmediatas. Miren, ahora también es experto. Pero el encargado dudó. Escuchó. Preguntó más. ¿Why por primera vez? El silencio no fue para humillarlo. Fue para escucharlo. El encargado lo miró como esa no supiera qué pensa. No era burla. Era duda. ¿Cómo dices que se puede reparar? Preguntó. El respiró hondo antes de hablar. No levantó la voz. No explicó de más. La grita no es estructural, dijo. Se formó por el calor. Si refuerzan con resina, while livian la carga, aguanta. Silencio. Uno de los hombres soltó una risa nerviosa. ¿Escucharon eso? Dijo. Ahora también es ingeniero. Pero el encargado no rió. Sacó el celular. Buscó. Leo. Volvió a mirar la viga. Luego él. Eso coincide. Murmuró. La risa se apagó de golpe. Llama al ingeniero. Ordinó el encargado. Mientras hablaba por teléfono, el dio un paso atrás. No quería atención. Nunca la quiso. Cuando la llamada terminó, el encargado colgó despacio. Dice que es correcto. Anunció. Vamos a hacerlo así. Las caras cambiaron. Algunos se miraron entre sí. Otros bajaron la mirada. Uno de los que más se burlaba apretó la mandíbula. Seguro fue suerte, dijo. Cualquiera puede decir eso. Pero ya no, sonaba seguro. Le pidieron que supervisara el arreglo. El aceptó, sin discutir. Trabajó con precisión. Sin apuro. Como quien ya había hecho eso antes. Las manos se movían firmes. Exactas. No parecía un hombre improvisando. Parecía alguien recordando. A media tarde, el rumor corría por toda la obra. El de la lonchera sabe. Evito que se retrace todo. No es normal. En el almuerzo, nadie se rió. Nadie sacó el celular. Se cenó bajo el mismo árbol. Abrió la misma lonchera. Arroz. Frijoles. Pero el silencio era distinto. Pesado. Incomodo. Un hombre mayor se acercó. Se sentó a su lado sin pedir permiso. Siempre supe que había algo diferente, dijo en voz baja. Él no respondió. Solo asintió. Esa noche, en casa, no pudo dormir. Se levantó. Abrió el cajón y sacó la carpeta. La abrió por fin. Certificados. Casos. Años de estudio. Una credencial vieja, gastada por el tiempo. La miró largo rato. Mañana, susurró. Mañana cambia todo. Al día siguiente, una camioneta negra entró a la obra. No era común. Un hombre bien vestido bajo del vehículo. Otro lo acompañaba con una carpeta en la mano. Todos se quedaron quietos. ¿Quién es? Susurban. El encargado salió a recibirlos.
hablar en unos minutos. Señalar en hacia el edificio. Y luego, hacia el, te están buscando, le dijeron. El corazón le golpeó fuerte, en el pecho. Camino hasta la oficina improvisada. Cada paso pasaba. Dentro, el hombre de trajes sacó unos papeles y los puso sobre la mesa. Los giró lentamente. Él los reconoció al instante. Su nombre, su foto, su pasado. El silencio fue absoluto. ¿Por qué nunca dijiste quién eres? Preguntó el hombre. Él levantó la mirada. ¿Por qué no siempre importa quién fuiste? Respondió. Importa por qué sigues aquí. Afuera, nadie sabía aún. Pero estaba a punto de cambiar. Y esta vez, no habría risas. La noticia no tardó en salir de la oficina. Nunca tarda. Primero fue un murmullo. Luego miradas. Después, silencio. El hombre de traje salió con el encargado y habló en voz alta, sin gritar. A partir de hoy, él se queda como supervisor técnico. Las palabras quedaron flotando en el aire. Algunos no entendieron. Otros entendieron demasiado bien. Los mismos que rían ahora no sabían dónde mirar. Él salió detrás despacio. No sonría. No buscaba revancha. Solo caminaba distinto. Uno de los hombres que más lo humilló se quedó parado frente a él. Brazos cruzados. Orgullo herido. Así que todo este tiempo empezó a decaer. Él no lo dejó terminar. No con gritos. Con calma. Todo este tiempo vine a trabajar dijo. Nada más. Eso dolió más que cualquier insulto. A la hora del almuerzo, nadie se acercó a la mesa grande. Se sentaron separados. Dispersos. Él no fue bajo el árbol. Buscó un lugar más tranquilo, cerca de los materiales apelados. Se sentó solo. Abrió la lonchera. Esta vez había carne. Papas. Comida hecha con cuidado. Comió despacio. Cada bocado tenía un sabor raro. Mezcla de alivio y cansancio. Unos minutos después, el hombre me apareció y se sentó a su lado. No todos saben aguantar, dijo. Tú sí. El esencio. Del otro lado de la obra, uno de los que reía estaba solo. Miraba su comida sin hambre. Había pasado semanas humillando a alguien que sabía más. Que caló más. Que aguantó más. Y ahora, todos lo sabían. La tarde pasó diferente. Lu pedían opinión. Lu pedían ayuda. Respondía con paciencia. Sin recordar el pasado. Cuando la serena marcó el final del día, ese fue como siempre. Sin ruido. En casa, su hija lo esperaba en la puerta. ¿Todo bien, papa? El abrazo fuerte. Sí, hija, dijo. Ahora sí. Esa noche, durmió tranquilo. Pero faltaba algo. Algo que nadie esperaba. Y que iba a ser la historia de una vez por todas. A la mañana siguiente no sonó el despertador. Y aún así, se levantó temprano. No por costumbre. Por paz. Se vistió con ropa limpia, sencilla, y salió de casa. En la mesa, su hija había dejado una nota escrita a mano. Estoy orgullosa de ti. La guardó en el bolsillo antes de salir. Cuando llegó a la obra, algo había cambiado. No el lugar. Las personas. Las conversaciones bajaron de volumen cuando pasó. Ya no había risas. Ya no había burlas. Solo respeto. Y un poco de vergüenza. Durante la mañana, camino por la obra revisando detalles, corrigiendo errors, explicando con calma. No levanto la voz. No recuerdo el pasado. El mediodía. Las arenas sonó como siempre. Algunos miran hacia el árbol. Otros hacia él. Pero nadie se atrevió a decir nada. Se cenó tranquilo. Abrió su lonchera y empezó a comer. Como todos los días. Unos minutos después, alguien se detuvo frente a él.
Era uno de los que más se había reído. Hoy dijo sin mirarlo. Perdón, nada más. Él levantó la vista. Asintió una sola vez y siguió caminando. No hacía falta más. Porque el verdadero castigo no fue una respuesta. Fue el silencio. Fue la conciencia. Y esa tarde, al el encargado lo alcanzó. Nunca voy a olvidar como aguantes de eso, le dijo. Él sonrió apenas. Yo tampoco, respondió. Por eso no lo repito. En el autobús de regreso, miró por la ventana. La ciudad seguía igual. La gente corriendo. El ruido. Pero por dentro, todo estaba en su lugar. Cuando llegó a casa, su hija lo abrazó. Ya pasó, ¿verdad? Sí, dijo él. Ya pasó. Y esa noche, cenaron juntos, rieron, hablaron del futuro. Y mientras guardaba la lonchera para el día siguiente, pensó algo simple. Nunca fue la comida lo que se burlaban. Era la humildad. Y nunca fue el silencio una debilidad. Fue paciencia. Porque, al final, el respeto liga solo. Cuando es real.